Tak ještě jednou dobrý večer, vítám všechny z Čech, ze Slovenska a z jiných zemí, kteří se přihlásili na tento webinář. Bude to webinář především pro distributory NHT Global, ale taky pro lidi, kteří se zatím ještě nerozhodli s námi spolupracovat. Prezentovat bude Joe Garcia, můj kolega, který začínal s NHT Global v roce 2001, je to jeden ze zakladatelů, který už osobně pomohl 42 lidem stát se milionáři a podělí se s vámi o tipy, jak vybudovat ten biznis na vysoké úrovni. Joe, so we are ready. Thank you, Dalibor. Dobar večer. It's my pleasure and honor to speak to you today. Dobrý večer, jste určitě všichni rozuměli a jsem velice rád, že s vámi dneska mohu mluvit. First of all, I wanted to recognize Dalibor. He came on to the business here just over a year ago, and I'm so proud of the leader that he's become and the things that he's doing, not only in the Czech Republic, but all over the world. Na začátku bych chtěl jenom říct pár slov o Daliborovi. Připojil se k tomuhle biznesu před jenom pár lety a tu práci, kterou za tu dobu udělal, je to neuvěřitelný, co dokázal nejenom v České republice, ale v podstatě po celém světě. As Dalibor is becoming one of the top superstars here in NHT Global, so I'd recommend that all of you wrap your arms around him, grab onto his coattails, because Dalibor is going to great places here with NHT Global, a great leader. Dalibor je jedním z největších světových lídrů v NHT, se stává jedním z největších světových lídrů v NHT, proto každému doporučuji, abyste ho chytli a nepustili se ho, protože vás může dotáhnout tam, kam potřebujete. I'm very excited about talking to you today about a very important training. Not only am I going to be speaking to you about how to get started, how to develop your business, but I'm going to show you how you can make 6 and 7 figures here with NHT. Jsem velice nadšený z toho, že se s váma dneska můžu podělit o to, co vám chci dneska říct. Nejenom, že budu říkat o tom, jak máte začít v tomhletom biznisu, ale jak máte ten biznis dělat tak, abyste vydělávali 6 až 7 místné cifry. So what I'd like you to do to start off here is I'd like you to take a piece of paper. Na začátku bych vás chtěl poprosit, abyste si vzali k ruce tužku a papír. On one piece of paper, I'd like you to write down action. Na jeden papír napište akce. And the second piece of paper, I want you to write down your philosophy, your mindset. A na druhý papír napíšete vaši filozofii. Okay, and before we get into that, I want to just share with you a little bit of my story and how I got started here with NHT Global and Network Marketing. A než se k tomu dostaneme, tak chci se s váma podělit o to, jak jsem začínal v síťovém marketingu a v NHT. Back in the 90s, I used to manage a health and racket club. I had a great job. V 90. letech jsem byl manažerem sportovního klubu. Byl to můj skvělý job, skvělou práci jsem měl. It was exactly what I did. I studied that in college. I wanted to become a managing of health and racket facilities, eventually owning my own fitness center. A už když jsem studoval a chtěl jsem pak vlastnit takový klub sportovní. And I can remember there was one day in my life was around Christmas time where the owner of the business of the fitness club came to me and told me that they were selling the business, and the next day the club was sold. Hello, Joe, can you hear me? Yeah, did you translate that, Dalibor? I didn't hear anything. Okay, let's try that again. At Christmas time, I had my boss at the time came to me and told me that he was selling the club,
and within 24 hours the club was sold. Bylo to kolem Vánoc, kdy za mnou přišel tehdy můj šéf a řekl mi, že ten klub se bude prodávat. Během 24 hodin byl ten klub prodaný. And that was a shock to me at that moment. But one of the things that really upset me is I started to realize that I didn't have control over my future. I didn't have control in terms of taking care of my family. To mě samozřejmě hodně šokovalo, že jsem přišel ze dne na den o práci, ale co mě překvapilo ještě víc, že jsem si uvědomil, že absolutně nemám pod kontrolou to, jak se můžu postarat o svoji rodinu. And looking back, it was the best thing that ever happened to me in my life. A když se na to dívám zpětně, tak to bylo to nejlepší, co se mi mohlo v životě stát. And in that moment, I decided and I made a decision that I would never work for someone else again. V tu chvíli jsem se rozhodl, že už nikdy v životě nebudu pracovat pro někoho jiného. And around that time, my first child, he was just 1 year old. I was, only a few years married. I had nobody in my family that ever owned a business. So to make that kind of decision was a defining moment in my life. Tou dobou jsem měl dítě, kterému bylo 1 rok, byl jsem mladý, neměl jsem v rodině nikoho, kdo by se zabýval tehdy biznisem. A tohle rozhodnutí bylo pro mě opravdu významným momentem v mém životě. So, I really believe, ladies and gentlemen, on defining moments where things happen to us and we can decide that's going to be a negative in our life, or we can start to look at the positive of it and choose the road that we're destined to go. Já hodně věřím na zlomové body v našem životě, kdy se můžeme rozhodnout, že buď to bude pro nás negativní, anebo to pro nás může změnit celý život a vydáme se tou cestou. And that moment, looking back, I definitely made the right decision. So what happened is over the next 5 months, I started looking for business. I started to, review what I wanted in life. I started to research all kinds of different businesses. Takže v následujících několika měsících jsem se rozhodl, že budu vyhledávat nové obchodní příležitosti, nový biznesy, čím by se budu zabývat. I had another defining moment that happened to my life. Is one day I just got home, I was a little frustrated, I didn't know what direction I was going in, and I made a point that day to start to write down my vision of what exactly I wanted in life. Pak jsem měl další zlomový bod ve svém životě, kdy jsem přišel domů, byl jsem trochu frustrovaný z toho, že jsem nevěděl, co mám dělat, co vůbec chci dělat v životě. A tak jsem si začal psát, co je moje vize do budoucna, čeho vlastně chci dosáhnout. And this is what happened, is I understood, and what happened to me that moment is I didn't understand it at that time, but I tapped into the most powerful universal law in this world, and that universal law is what you focus on is what you attract in life. Tehdy jsem to tak ještě nechápal, ale zpětně vím, že jsem se dotknul základního zákonu univerza. To, na co člověk se soustředí, to přitahuje do svého života. And I started writing down, the places that I wanted to travel globally. I started writing down ever since I could remember, since I was a child. I wanted to become wealthy. I wanted to become a millionaire. I started writing down the perfect day that I wanted to create in my life. And that was working in a business that allowed me to make money while I slept. Takže jsem si začal psát všechny místa, kam jsem se chtěl dostat jako malé dítě, kam jsem toužil cestovat. A taky jsem si napsal to, že chci najít biznis, ve kterém budu moct vydělávat peníze, i když spím. This is before I understood or knew about network marketing. A tohle všechno se stalo předtím, než jsem se seznámil vůbec s ideou síťového marketingu.
So a few days later, after doing that exercise, a few days later, I'm in my local library. A po několika dnech, kdy jsem udělal tohleto cvičení, tak jsem šel do knihovny. And I was there studying business. I was looking at magazines. I was looking at all the information that I can find in businesses in the library. And a gentleman walked up to me and introduced me to network marketing. A prohlížel jsem si tam časopisy a všechny informace, které jsem mohl získat o biznisu. A přišel ke mně jeden gentleman, jeden pán a představil mi síťový marketing. Like most people, I was very ignorant to the industry. Jako většina lidí jsem vůbec netušil, co to znamená. And we exchanged business cards, and he promised to give me a call. A vyměnili jsme si vizitky a on mi slíbil, že mi zavolá. Okay, about a month later, he gives me a call. I guess he didn't think I was going to be a good distributor, a good business person, but he gave me a call, and he set an appointment to see me and do a za měsíc mi zavolal. Asi si nemyslel, že budu dobrý distributor, takže až za měsíc se mi ozval a domluvili jsme si schůzku. So to make a long story short, I went to a presentation, and there were several speakers that day. I'm sitting in the back in the room, and after watching that presentation, within a few minutes, everything in my body woke up. Everything got so excited within me. Within a couple of minutes, I knew that network marketing was going to be the vehicle to my dreams. It was exactly what I wanted. Abych celou tu historii zkrátil, tak jsem šel na tu prezentaci, seděl jsem vzadu v místnosti a po několika minutách jsem věděl, že to je přesně ono. Všechno se ve mně vzbouřilo, věděl jsem, že to je přesně ten biznis, který mi pomůže k těm mým cílům. And this is what I've come to realize after all these years. When you really understand what you want, and it's very specific, the universe will bend to your needs. The universe will give you what you want. And that's what happened to me. A to je to, co jsem v tu chvíli pochopil, že pokud člověk dokáže být naprosto specifický v tom, co chce, tak mu to univerzum přinese. And this is what I want to talk to you about and what I found about network marketing and why I got it so excited about the business model. A teď vám chci říct, proč já jsem byl tak nadšený ze síťového marketingu. To me, the perfect life that I wanted was the ability where I had absolutely lifestyle freedom. I wanted a life that I didn't have to worry about employees. I didn't have to worry about my next paycheck. I didn't have to worry about paying the bills. I wanted a business that would allow me to develop the freedom where I could travel the world and have fun and spend time with my family. Já jsem chtěl business model, kde bych se nemusel starat o zaměstnance, nemusel bych se starat o to, jestli dostanu výplatu a měl bych svobodu cestovat po celém světě a nebýt závislý na ničem. And when I looked at network marketing, this is exactly what I wanted. Exactly what I wanted because it hit all my hot buttons. I couldn't find a business that you can invest, less than $1,000 and make over $1 million a year residually cash flow money. There's no other business out there that can produce that kind of results. A přesně tohle jsem našel v síťovém marketingu, protože s investicí pod $1,000 můžete vydělat $1 milion ročně, což není možné v žádném jiném odvětví. So, and this was around the time where the internet just started to come to life, started to gain momentum. A to bylo v době, kdy internet teprve začínal. And what this has done, and this is what we're going to talk about a little later in the training, what this has done is exploded network marketing around the globe. A co se stalo díky internetu, celý network marketing explodoval doslova po celém světě. So for example, a presentation like we're doing today on the internet for free to people in your country
and a few other countries, this was not possible, even 10 years ago. Třeba například ta prezentace, kterou teďko děláme, je to zadarmo, nikdo nemusí za nic platit. Pro spoustu lidí z různých zemí to před několika lety vůbec nebylo možné. So, with regards to network marketing, 5 years ago, the industry was doing over $50 billion a year in sales. Před 5 lety síťový marketing dělal kolem 50 bilionů dolarů každý rok. This year, it's going to go over 150 billion globally. Tento rok je to kolem 150 bilionů po celém světě. And it's predicted if it continues to go, and this is all done in hard financial times around the globe. A to všechno se děje v uvozovkách těžkých dobách které jsou ve finančním světě. And most of the growth that's happening is because of the power of technology, of cell phone technology, and because of the internet, and how we can reach out to not only people in our own backyard, but people all over the world now. A všechno tohle se děje právě díky technologiím, jako jsou mobilní telefony, počítače, internet, a díky tomu, že můžeme dosáhnout na lidi, kteří nejsou jenom v našem městě, ale kdekoliv po světě. So when I started in NHT in 2001 as one of the founding distributors, and as I started to here in Canada, I started really understanding the power of how I can reach out to people around the globe. They didn't have to even speak English because that's the only language that I knew at the time. And reach out to these people and learn how to market to these people all around the world in these emerging markets. Když jsem začínal v roce 2001 s NHT tady v Kanadě, tak jsem si uvědomil, jaká je v tom síla, že můžu začít dělat biznis s různými lidmi kdekoliv po celém světě, i když ani nemluvím jejich jazykem, protože jediný jazyk, který mluvím, je angličtina. And because of me and some of my founding partners, we've gone into markets like China and Taiwan and Korea and Japan and Eastern Europe, throughout Eastern Europe, particularly in Russia and Ukraine and Kazakhstan. And 15 years ago, if you were living in a small village, let's say, for example, in China, you had very little opportunity to grow your income. Díky tomuhle všemu, díky mým business partnerům, jsme byli schopni začít v zemích, jako je Čína, Japonsko, Korea, východní Evropa, Rusko, Ukrajina, Kazachstán. A pokud si představíte, jak to vypadalo před 15 lety někde v nějaké vesničce v Číně, tak ty lidé neměli žádnou jinou šanci, jak si vydělat nějaké peníze navíc. And now what happens, because of the internet, you have marketers like myself and Dalibor that can reach out to these people. And I've been doing this all along the last 11 years here with NHT and helped and teach these people how to develop a business. And now over the last 11 years, I've helped 42 people to $1 million incomes here in NHT. Many of them are coming from the emerging markets like Russia and China, and eventually it'll happen in Czech Republic and Africa, because no matter where you live in the world, you can build this business. Takže teďko díky tomu, že učím lidi jako Dalibor, máme možnost se dostat na lidi kdekoliv po celém světě a dát jim možnost vlastně naučit se ten biznis a budovat ten biznis kdekoliv, právě v nově vznikajících trzích, jako je Rusko, Ukrajina, Afrika a tak dále. A nakonec samozřejmě se dostaneme i do východní Evropy, jako je Česká republika a Slovensko. The great advantage is you as an NHT Global Distributors is I've been able to do all the pioneering around the globe. I did all the hard work in pioneering and starting groups and training and developing. Now, people that are starting in NHT Global now, like yourself, are able to tap into these resources that we have all over the world, and we can help you build a business no matter where it is, even if you don't speak the language. Díky mým zkušenostem máte obrovskou výhodu, protože já
tenhle ten biznis dělám v podstatě po internetu za posledních 11 let. Vy jako stávající distributoři NHT Global máte možnost se napojit na ty zdroje, které máme za tu dobu připravené a můžete začít budovat ten biznis kdekoliv na světě, i když nemluvíte tím jazykem. Okay? Because of the growth of network marketing, because of the internet, as I shared with you, network marketing is exploding. So what is happening? There are hundreds and thousands of companies starting every year. Díky těmhle změnám, díky tomu, jak síťový marketing roste, tak je tady stovky, možná tisíce společností, které začínají v network marketingu každý rok. Unfortunately, most companies don't make it past 5 years. In any traditional business, you know, the statistics are well over 90% of companies don't even make it by their 5th year. Bohužel většina těch společností nepřežije 5. rok svého života. Je to i v tradičním biznise, že kolem 90% nových společností skončí do 5 let. And the statistics even get worse to companies getting to the 10th year. A ta statistika se ještě zhoršuje, když se díváme na to, kolik těch společností se dostalo k 10. roku. So I like to give you a little bit of ammunition on why NHT Global. A lot of people like to compare what we're doing to all these other companies. Spousta lidí rádo poměřuje to, co děláme my tady v NHT s ostatními společnostmi, takže já bych rád řekl pár slov, proč vlastně NHT Global. Okay. The first thing you need to understand is what I just shared with you. Most companies never make it to 10th year. We're now in our 11th year. První věc, kterou musíte pochopit, je to, že většina společností nikdy nepřežije 5. rok svého života. My jsme ve svém 11. roce. Number 2, we are positioned globally like very few companies are. Right now we're officially in 36 countries, shipping into 50. Za druhé jsme na takové pozici globálně, jako velice málo ostatních společností. Jsme oficiálně na 630 trzích a dopravujeme produkty do 50 zemí. The third thing is our leadership. You know, it's critical. One of my secrets to success when I got started is because I wanted to make over $1 million a year. I wanted to create a certain lifestyle. I understood that the number one decision that I had to make, that I had to surround myself with the right people, with the right trainers, with the right history. Další věc je leadership. Lidé, kteří nám pomáhají tenhle biznis budovat, lídři. Když jsem začínal, tak jsem pochopil, že na to, abych vydělával miliony dolarů, tak se musím obklopit lidmi, kteří mě v tom pomůžou, kteří už toho dosáhli. And my partner Dan and I are proven business leaders here with NHT, proven around the globe, and we are attracting quality, incredible business people like Dalibor. And as I shared with you at the beginning of this training, it's so important to surround yourself with the right people. And you got the best in Europe with Dalibor. And you're so very lucky to surround yourself and work with a guy of this caliber. Jak jsem říkal na začátku toho tréninku, je velice důležité, kým se obklopujete, jakými lidmi se obklopujete. Vy v Evropě máte to štěstí, že tam máte Dalibora, který vám opravdu může ve všem pomoct. Sorry, I just forgot the beginning. Yeah, they're so lucky to surround themselves with a quality leader like yourself, Dalibor. Yeah, I said that. Which is critical to their future here with NHT Global. Ano, je to prostě velice důležité být obklopeni zkušenými lidmi, jako je Joe a Dan, kteří jsou prověřený lídři v tomhletom biznisu celosvětově. At this point, I really want to emphasize, I hope you write this down. V tuhle chvíli vás chci poprosit, abyste si tohle zapsali. When NHT started, we were the new age of network marketing companies. We revolutionized network marketing because of our compensation plan and our internet e-commerce business model. V roce 2001, když jsme začínali, tak jsme způsobili revoluci v síťovém marketingu. Díky našemu kompenzačnímu plánu a díky tomu, že jsme byli kompletně online. You know,
of company our size and our age, no company has ever created in our history in the first 10 years 10 people that have earned over 100,000 a week, and that's because of our compensation plan. Žádná společnost v historii naší velikosti nevytvořila za prvních 10 let 10 lidí, kteří vydělávají více jak $100,000 za týden, a to je možné jenom díky našemu kompenzačnímu plánu. But if you look at the history of network marketing, we have about 15 billion dollar companies that do over $1 billion a year, and most of all these companies have been around for 40, 50 years. Když se podíváte do historie síťového marketingu, tak máme 14-15 bilionových společností, které dělají více jak $1 bilion ročně, a tyhle společnosti jsou už na trhu více jak 30-40 let. Their top distributors didn't get involved in the beginning. Those top distributors in those companies got involved when those companies were doing anywhere from 100 to 400 million a year, and they were in between their 10th and 25th year. This is where NHT is today. Jejich nejlepší distributoři, ty, kteří vydělávají teď s nimi nejvíc peněz, se nepřipojili na začátku, ale připojili se někdy mezi 10. a 20. rokem svého života té společnosti, a když ta společnost vydělávala kolem 400 a 600 milionů dolarů ročně. So this is where, if you follow the history of network marketing, this is why NHT is the right time to get involved. But the biggest difference, these companies were not global like we are by their 10th year. So if you look at the history of network marketing, NHT is in that window. In the next 5 to 10 years, we're going to have the greatest growth curve. And the people that are getting started now, and, you know, if they work the business in the next 5 to 10 years of what I'm going to teach you here today, they're going to set their families up for life. Takže my jsme v tuhle chvíli v tom samém bodě, jako byly tyhle ty velké společnosti před několika mnoha lety, kdy jsme na začátku vlastně toho našeho nejlepšího období, a v příštích několika letech, 5-10 letech, lidé, kteří se teď registrují, tak budou moct zajistit pro svoje rodiny svobodu a finanční zajištění na celý život. And as you know, timing is essential in business. A jak víte, načasování v biznise je velice důležité. Okay, the first thing I'd like to talk to you about is action. How to get started properly. První věc, kterou s váma chci probrat, je akce. Jak začít správně budovat tenhle biznis. So I know I asked you at the beginning to write down 2 papers, action and philosophy. Poprosil jsem vás na začátku napsat 2 papíry. Na jeden akce a na druhý filozofie. So the first step in network marketing, first step in NHT Global, what you want to do is you want to qualify your position as quick as possible, meaning sponsor one on the left and one on the right. První věc, kterou chcete udělat v tom našem biznisu, je kvalifikovat vaši pozici co nejrychleji. To znamená zaregistrovat někoho doleva a někoho doprava. So right away, when I sponsor someone in the business, that very same day, I'm going to help them, show them how they can sponsor their first 2 people right away. Takže ten samý den, kdy někoho zaregistruju, těmto lidem ukážu, jak oni můžou zaregistrovat svoje další lidi. Because everybody, from what my experience, has at least 2 people that they know if they're approached, that they're going to be interested in looking and interested in making a decision. Protože každý, podle mých zkušeností, má alespoň 2 lidi, kteří, pokud jim tenhle ten biznis ukážete, tak budou chtít se o tom dozvědět víc a bude je to zajímat. I know it's human nature with people wanting to wait for their product, they want to wait for their training, and they want to learn as much as they can. But believe me, as a sponsor, what you want to do is you want to show people how to do the business, and that's how they're going to learn the fastest. Vím, že lidská přirozenost je v tom, že lidi chtějí počkat na produkty, počkat, až se všechno naučí, ale věřte mi, že důležitý je začít rychle a začít rychle konat. So for example, let's say I sponsored Dalibor today. He's really excited. He got started at gold or platinum today.
Takže například, dneska jsem zaregistroval Dalibora, je strašně nadšený, koupil si zlatý nebo platinový balíček. I'm going to ask him who they know is successful, who they know is in business, who they know is an entrepreneur. I'm going to have him start thinking about it that same day, right when we're on the phone. Takže se ho hned ten den zeptám, koho znáš, kdo je úspěšný v biznisu, kdo je úspěšný v podnikání, kdo je úspěšný v čemkoliv a tohohle člověka budeme oslovovat. So the target market that we're looking for are people that are success oriented, people that are entrepreneurial, action oriented, have a great attitude, that are motivated. This is how you develop, a high performance team. Takže na lidi, na který se zaměříme na začátku, to jsou lidi, kteří jsou úspěšní, jsou to biznismeni, podnikatelé, mají skvělý přístup k biznesu a jsou motivovaní. So I'm going to help create a huge sense of urgency with my new signups. So they start to really go right out of the blocks the first day in helping them get excited about the next 2 or 3 steps. Tímhle krokem vytvořím pocit, že opravdu o něco jde, že je to urgentní a pomůžu těm lidem začít ten biznis budovat okamžitě, aby jsme se mohli hned posunout k dalším několika krokům. Okay, this is a very important what I'm going to talk to you next. I'm going to go through this quickly. Maybe Dalibor will have another training going into this more specifically, but I'm going to share with you a little script that I've taught people for years that will give you an over 80% chance of people wanting to know more about the business. Já vím, že Dalibor na tohleto má detailnější tréninky, ale já vám ve zkratce řeknu to, co jsem za posledních několik let se naučil a zjistil, že funguje v 80%, že lidi budou mít zájem se dozvědět víc o tomhletom biznesu. So here's the challenge with most people in life is anything to do with sales is a dirty word. Anything to do with a sales pitch, they try to stay away from. Je velká výzva, jak se vyrovnat s tím, že spousta lidí, pokud jde o prodej, tak to berou téměř jako sprosté slovo. Nelíbí se jim to, nechtějí s tím mít nic společného. So I'll give you an example. If you walk into a store today, into a mall, and you're looking at some clothes, you're going to have a salesperson come to you, and that salesperson is going to ask you, can I help you? And more than likely, if you're like everybody else, you're going to say, I'm just looking. Řeknu vám jeden příklad. Když půjdete teď do nákupního centra a půjdete se podívat do nějakého obchodu, a přijde k vám ten prodavač a zeptá se vás, jestli vám může pomoct, tak pokud jste jako většina lidí, tak pravděpodobně řeknete, ne, jenom se dívám, děkuju. Okay, this is why, and this is what I found out many years ago, is we have 2 types of mind. We have a subconscious mind and we have a conscious mind. Tohle všechno se děje kvůli tomu, že my máme vědomou mysl a máme podvědomou mysl. Because the subconscious mind is the one that makes all the decisions. You know that subconscious mind has over 50 million receptors firing off every single second, whereas the conscious mind has only less than 2,000 receptors in the brain firing off. Podvědomá mysl má kolem 50 000 receptorů, které jsou aktivovány každou sekundu, na rozdíl od vědomé mysli, kde je to jenom 2000 receptorů. And the subconscious mind never forgets anything. So if something happened to you when you were 6 years old or 10 years old, 40 years ago, the subconscious mind always has that implanted into your mind. A podvědomá mysl nikdy nic nezapomíná. Takže jestli se vám něco stalo, když vám bylo 6 let, nebo 10 let, nebo 18 let, vaše podvědomá mysl to neustále uchovává. So what happens is people have all these
feelings that are built and beliefs that are built into their subconscious mind. So when you approach them on the business or you approach them on the product, you know, in their subconscious mind, they're thinking back of, oh, my uncle got stuck with product, joined the business, or a vacuum cleaner came in and ripped them off, or they bought a car that broke down and the sales guy ripped them off. So all these kind of beliefs have been stored in, which creates a decision-making process, which tends to be negative. Takže všechny tyhle ty procesy, kdy v podvědomé mysli si pamatujete, jak vašemu strýčkovi přivezli nějaký produkty, oni nefungovali, auto se rozbilo, někdo ho okradl v nějakém biznise. Všechny tyhle ty zkušenosti vlastně jsou důvody, proč vaše podvědomá mysl se rozhoduje určitým způsobem. So I found a way where I can introduce people to the business without getting a rejection from them, without them and having them ask me about the business. A já jsem našel způsob, jak můžu ten biznis představit lidem, aniž by to odmítli. A v podstatě oni se mě sami ptají na to, abych jim vysvětlil, o čem je ten náš biznis. So here's the script, and Dalibor is going to be able to provide this for you. And I'll say, hi, Dalibor, this is Joe Garcia. Takže takhle nějak to může vypadat. Ahoj, Dalibore, tady je Joe Garcia. Do you have a minute? Máš chviličku? You always ask people if they have a minute. So if they're in the middle of something, you want to respect their time and you want them to focus on you. So I'm always asking people if they have a minute. Vždycky se lidí ptejte na to, jestli mají čas, protože když jsou uprostřed něčeho, musíte prostě respektovat jejich čas. Vždycky se na to zeptejte, aby vám mohli věnovat pozornost. And so what I'm going to do with Dalibor is I'm going to say, Dalibor, you know, I always respected you as a respectful business person. You've been very successful. Dalibore, já se tě vždycky vážil jako business člověka, který dělal dobrý business. And I'm going to say, you know, Dalibor, I just found out about an international global marketing company that is just launching recently in the Czech Republic. And they've created wealth for people in markets like in Russia and China and throughout Asia. They've got an incredible brand new system. Já jsem se dozvěděl o nové společnosti, která teď vstupuje na český a slovenský trh. A ta společnost pomohla už spoustě lidem k bohatství na mnoha zemích, v Rusku, v Číně, v Americe a dalších trzích. And I'm going to say, Dalibor, if you want more information, just ask me. Pokud by tě to zajímalo, tak se mě prostě zeptej. And then I'll go into something else, like change the subject. A potom začnu mluvit o něčem jiném. Here's the thing, is because Dalibor is a successful business person, is I tapped into his beliefs about money. I tapped into his values about money. So I created that curiosity approach. So if Dalibor doesn't ask me for any information, that's okay. A tímhletím způsobem já jsem vlastně se dotknul Daliborových představ o penězích a v podstatě pokud on se mě nezeptá na další informace, tak je to v pořádku. Okay, so if you know the person, you have to create a value statement based on their values that is benefit. Pokud toho člověka znáte, tak musíte mu říct něco, co je založené na jeho hodnotách, abyste se dotkli jeho hodnot. So I'll give you a couple more. You know, let's say for example, Dalibor is a woman and she's a successful businesswoman too. Tak představíme si, že Dalibor je žena a že je úspěšná v biznise. We'll call Dalibor Monica. A Dalibor se bude jmenovat Monika. Hi Monica, this is Joe Garcia. Do you have a minute? Ahoj Moniko, tady je Joe Garcia, máš chviličku? You know, Monica, the reason why I was calling, I just found out. Ahoj Moniko, ten důvod, proč ti volám, je, že jsem právě zjistil about a very successful company that is launching the world's first
30-minute non-surgical facelift. People are using this product in less than 30 minutes. They're looking 10 years younger, and it's being launched in the Czech Republic. Že je tady společnost, která jako první představila 30-minutový nechirurgický facelift obličeje. Lidi ho prostě použijou a po 30 minutách vypadají až o 10 let mladší. If you're interested in learning more, just ask me. Pokud by tě to zajímalo, tak se mě prostě zeptej. And over 80% of the time, they're going to ask me. And if she doesn't ask me, that's okay. V asi 80% se mě vždycky zeptají na víc informací. Okay, a pokud ne, tak je to v pořádku. A couple of weeks ago, I had my fifth cousin, who I barely know him. I know his parents, but he's my fifth cousin, and he found me on Facebook, and he called me the other day. Několik týdnů nazpátek mě na Facebooku našel můj, teď nevím, jestli je to strýc, nějaký příbuzný. And he introduced himself, told me that he just had a new child, newly married, and he saw that I was quite successful in business. A řekl mi, že právě mají nový malý dítě a že se dozvěděl, že jsem úspěšný v biznisu a že se oženili. So basically what I told him after we had a little chit chat, his name is Jason. I go, Jason, when I was at your age, I found out a secret. A to, co já jsem mu řekl, protože jmenuje se Jason, tak jsem mu řekl, hele Jasone, když mě bylo tolik, co tobě, tak já jsem objevil tajemství. I found out a way where I could pay for my child's education. Já jsem objevil způsob, jak můžu zaplatit za školu pro moje děti. Without any loans and without any stress. Bez jakýchkoliv půjček a bez stresu. And if you're interested, just ask me what I did. A pokud tě to zajímá, tak se mě prostě zeptej. Here's the thing, Jason just had a 1-year-old child. I know that's in parents' minds about paying for school education. It's part of his values. I see it all the time. Because I shared that way, I just found out when I was your age and I had a child, and I talked about the education, he asked me. He wanted to know. So what I did is I told him that that's where I made the appointment, where he's coming to see me next week. No a protože jsem věděl, že Jason má malýho syna, malý dítě a že samozřejmě každý rodič přemýšlí o tom, jak bude platit za svoje děti, za školu, jak se o ně postará a tak dále, tak jsem se dotknul přesně toho, co ho v tu chvíli zajímalo nejvíc. Okay, sorry, Jalor, go ahead. Domluvili jsme si schůzku, aby jsme si o tom popovídali. So, probably next week or the following week, Dalibor, we'll do a training specifically on these strategies to help people with their contact list. Někdy příští nebo další týden Dalibor bude dělat trénink přesně na tohleto téma. So, I'm teaching my new distributor what to do in the first 24 hours. Our goal is to go through their top 10 list, to get at least 2 people where we're going to present the business to them. And if you just imagine, you start that person, they sponsor 2 in the first 48 hours, and we do the same thing with those 2 people, and create that sense of urgency, your business is going to grow very quickly at the beginning. Takže když vytvoříte tu naléhavost v tom, že opravdu o něco jde, že se musí konat rychle, tak já se zaměřuju na to, abych v prvních 24 hodinách pomohl tomu mému novému člověku zaregistrovat další 2 lidi. So the next step, after I help them sponsor their first 2 people, is we're going to set up a time where we're going to do a business presentation through their home or their office. Takže další krok, jakmile ty lidi zaregistrují, tak se domluvíme na tom, kdy uděláme
prezentaci, ať už to bude v jejich kanceláři nebo doma. So I'm going to teach them to set up this business presentation. If I'm local to them, I'll do the presentation for them, where we invite their people over, their top 10, top 20 contacts, and that we can do a presentation for them. Takže pokud jsou z mýho města, tak se domluvíme, kdy uděláme tu prezentaci u nich a pozveme ty nejlepší kontakty jako první, ty, kteří jsou businessmeni, úspěšní lidé a tak dále. And if they're international, we still do the same thing, but we support them through technology. We'll go on video, Skype, and help them do that. A pokud jsou z kteréhokoliv jiného místa na světě, tak samozřejmě používáme technologie, můžeme udělat online konferenci nebo používáme Skype. Okay, with women, every woman that I start is I'm going to want them to set up a demonstration to their top contacts. We've got the most powerful network marketing product in the world in terms of demonstration and results, which is the facelift product. So with women, or even if I sponsor a man and I get their wives to do it, if they're supporting their husband, and we do a demonstration, we don't talk about business. Our goal is to get their product as on the top, their contacts on their face. Pokud zaregistruju ženu nebo i muže, tak doporučím, aby to demo toho produktu udělala jeho žena, ale u žen je důležitý, aby udělala prezentaci produktu, který je jeden z nejlepších na demonstrace vůbec v síťovém marketingu, protože během 30 minut okamžitě vidíte výsledky a je to produkt, který jde jednoduše demonstrovat a pro ženy je to velice důležité, aby měli zkušenost s tím produktem. Yeah, that script that I gave you for women about the facelift, I just found out about a brand new company, a group of doctors in the United States have developed the world's first 30-minute non-surgical facelift. It's launching here in Czech Republic. If you're interested, just ask me. That script works all the time with women. O čem jsem mluvil, ten skript, kde říkám ženě, že začíná nová společnost, kde skupina doktorů z Ameriky, plastických chirurgů z Ameriky vyvinula první nechirurgický facelift obličeje, který vyhlazuje vrásky během 30 minut. Jestli by jí to zajímalo, tak ten funguje vždycky. Okay, the next step is we've got an incredible recognition plan, and it's important with new distributors. And if you've been around for the last 2 or 3 months, it's real important. If you're really serious about NHT, your first goal is to qualify at the associate position, where you need to do 2,500 on one side and 5,000 other, 2 out of the 3 months. Další věc, která je důležitá v našem biznesu, že máme plán uznání, kde ohodnocujeme vlastně distributory za jejich výkony. A pro vás je velice důležitý, aby na začátku jste se kvalifikovali, aby na jedné straně jste měli 2,5 bodů, na druhý 5,000 bodů. And we do that in the business plan and showing how we can qualify for that through the business plan. And no one's better in Europe and throughout the world than Dalibor. Dalibor can help each one of you set up a quality business plan, help you qualify for associate position. And then also part of the business plan is starting to help you learn how to use the internet, how to develop leads, and how to become a great marketer. Takže abyste se kvalifikovali, tak doporučuji, abyste se spojili s Daliborem, protože je to v Evropě člověk, který vám s tím může nejlíp pomoct. Nejenom s tím, aby vám vysvětlili, jak se kvalifikovat, ale i s tím, jak začít dělat ten biznis po internetu. And it's critical, if you don't use a business plan here with NHT or any business, your business is really just a hobby. So you got to really treat this, and this is what this training is all about, for the people that want to make over a minimum of $10,000 a month, euros a month. Je to velice důležité nastavit si business plán a držet se podle něho, protože pokud nemáte business plán, velice těžko budete dosahovat velkých úspěchů. Okay, we just have a few minutes here, and the next part on the other piece of paper is your philosophy, the mindset.
Tak ještě máme několik minut. Na druhém papíru máte tu filozofii. You need to understand, as I shared with you earlier, when I went home that day, I was frustrated and I started planning out my life. I tapped into the number one most powerful principle in this universe. What you focus on a daily basis, what you feed your mind on a daily basis and between your ears is what you will attract in life and who you will become. Už jsem o tom mluvil na začátku, že ten den, kdy jsem přišel domů frustrovaný, že jsem nevěděl, co dělat dál, tak jsem se opravdu dotknul toho nejdůležitějšího zákona vesmíru, kde pokud člověk se soustředuje na to, co opravdu chce, tak to dostane. So this is a very serious business. I've made millions of dollars. I've helped over 42 people become millionaires here with NHT. I've traveled the globe. I've had an incredible lifestyle. But this is the one thing that made a huge difference to me and why I succeeded. Tohle je seriózní biznis. Já jsem sám vydělal miliony dolarů, pomohl jsem 42 lidem stát se milionáři, ale je velice důležitý pochopit, proč já jsem byl tak úspěšný. So when I first looked at this business and I knew it was for me because I was so determined to reach my goals, is I made a commitment. You know, and I made a commitment. I went home, looked myself in the mirror, and I said, Joe, this is it. You're never going to think of quitting. You're going to make it happen no matter what. A tehdy jsem si prostě řekl, že tohle je ono. Přišel jsem domů a dal jsem si závazek, že tohle je ono. Nikdy s tím biznisem neskončím, prostě dotáhnu to až do konce. And the challenge with most people in life, they never really make a true commitment. A problém u většiny lidí v životě je v tom, že v podstatě nikdy si nedají žádný závazek. Nikdy se nedokážou rozhodnout. And what happens is when you go out and start talking to people about the business, you know, people subconsciously will pick those things up that, you know, they really don't feel good about you. They don't really understand what you're saying. And a lot of it comes down to, with most people, is that they've never made a commitment to their goals, to their why in this business, to themselves. A co se potom stane? Pak chodíte za různými lidmi, říkáte jim o biznisu a oni to prostě podvědomě cítí, že si nevěříte, že nedal jste vlastně sobě ten závazek a potom samozřejmě nemůžete očekávat, že k vám se někdo připojí. So when I went home and made that commitment, ladies and gentlemen, that gave me a power that 99% of people didn't have. When I went out, I had nowhere else to go. I tapped into that commitment and it gave me a power that enabled me, because I had nowhere else to go. I told myself I was never going to think of quitting. I was going to make it happen no matter what. And it allowed me to start like nobody else started. And it allowed me to tap into that power that took me to the success I wanted. Já jsem prostě se rozhodl, že nikdy neskončím s tímhletím biznesem a dalo mi to sílu, kterou 99% lidí nemá, protože se nikdy pořádně nerozhodli ten biznes udělat. Já jsem se rozhodl, že ať se děje cokoliv, uspěju v tomhle biznise. And I challenge all of you, you know, if you look at anybody that's successful in the Olympics, for example, the gold, silver, and bronze, and how they work their life every day just to get the gold, silver, bronze, and go to the Olympics. That's the kind of commitment that you need to bring into NHT. You need to attend all the events. You need to be a part of all the events. You need to do what your mentors do, like Dalibor. When you have that all-in mentality and that commitment, you will separate yourself, and I promise you, you will eventually succeed in this business, no matter where you came from. Takže to, co potřebujete, je dát si ten závazek, protože pokud se podíváte na úspěšné atlety, kteří vyhráli olympijské hry, oni si prostě dali závazek a věnovali se tomu, čeho chtěli dosáhnout na 100%. Pokud to též uděláte tady
a budete následovat to, co vám říkají vaši mentoři, jako Dalibor a další, tak já vám garantuju, že dosáhnete úspěchu v tomhletom biznise. There is a great book called The Tipping Point. I'm not too sure, Dalibor, if it's in Czech yet, but this book, written by a famous author called Malcolm Gladwell, where he studied success. It was a scientific experiment. Je zajímavá knížka, nevím, jestli vyšla i v češtině, je od Michaela Gladwella, jmenuje se Tipping Point, něco jako bod zlomu. A je to v podstatě vědecká studie o úspěchu. And one of the major point I got from that book, every successful athlete he studied, every successful billionaire he studied or millionaire he studied, had one thing in common. Each one of them, it took them 10,000 hours, a minimum of 10,000 hours in their craft, in their field, before they started seeing results and success in what they were doing. 10,000 hours. Všechno, co ti lidé, který on studoval ve své knížce, ať už to byli biznismeni nebo sportovci, tak měli jednu věc společnou. Všichni se shodli na tom, že než začali být úspěšnými, tak jim to zabralo minimálně 10 000 hodin, což znamená 3 až 5 let. I knew when I got started on a scale of 1 to 10, I was probably a -10. I knew that it would take me 3 to 5 years of consistent working on myself, developing my skill sets, that it would take me at least 3 to 5 years where I would start seeing the major results that I was looking for because of this 10,000 hours law. So I really want to make sure that you understand this point, because it will make or break you in life. It will make you, if you fall into this philosophy and you work and be committed, you will separate yourself from everybody else that fails consistently. Když jsem já začínal, tak na stupnici od 0 do 10 jsem byl asi -10. Ale pochopil jsem, že pokud se budu věnovat tomu biznesu takovouhle dobu, že se dostanu na úroveň, kde chci být. Pokud vy tohleto pochopíte, tak buď vás tenhle zákon zlomí, anebo vám pomůže, pokud ho budete dodržovat. So I'll give you an example. V čemkoliv v životě. I'll give you an example. One of our top millionaires and top earners, her name is Huna. Dám vám příklad. Jeden z našich milionářů, lidí, kteří vydělávali nejvíc v našem biznisu, jmenuje se Huna. In 2003, she got started in NHT Global, and she moved from China with her husband to California to live there, and she had a small child. V roce 2002 se přestěhovala se svým manželem z Číny do Kalifornie, kde měli potom malé dítě. So within a year of her moving here with her husband left her for another woman. So she was in a foreign country, didn't speak English, had a baby, never worked in her life, never had a background of business, didn't even have a job in her life, and she was all left alone with no family. Asi za rok jí manžel opustil kvůli jiné ženě. Ona neměla žádnou zkušenost v podnikání, ani sama nikdy nepracovala, byla v cizí zemi s dítětem a nemluvila tím jazykem. So when she came in, I can remember attending the first event, and she was with her baby outside the room, and they didn't allow her to come in the room, so she was sneaking through the door back and forth. Já si pamatuju na první prezentaci, když jsem ji viděl. Ona tam byla se svým dítětem, ji samozřejmě nepustili dovnitř, aby nerušili, tak ona poslouchala za dveřma, aby věděla, co se tam děje. So after the meeting, she came up to me and she asked me to mentor her and coach her. So I covered all these concepts with her that I'm sharing with you here today. A potom po té prezentaci ona za mnou přišla a požádala mě, abych byl její osobní coach, abych jí pomohl v budování tohoto biznisu. Takže já jsem prošel všechny ty informace, kterými se teďko s váma dělím. And what I told her, because of her background,
that it would take at least 5 years for her to get any results because she needed a lot to learn. A na základě toho, co jsem o ní věděl, tak jsem jí řekl, že jí to zabere minimálně 5 let, aby viděla nějaký výsledky. Her first year in the NHT, she made only $500. Za první rok v NHT vydělala jenom $500. But she had separated herself from most everyone because of her commitment. But her biggest why, her focus was she wanted to prove to her husband or ex-husband that she was that he made the biggest mistake in his life. Ona ale měla obrovský závazek a pro ní největší důvod, proč uspět, bylo dokázat svému bývalému manželovi, že to byla největší chyba v jeho životě jí opustit. So that why drove her every single day to get better, to get better, to get better. You know, her second year she made just over $5,000. Her third year she started getting better. You know, by her fifth year she made over $1 million in that year. A tohle stojí neustále hnalo dopředu a nutilo jí se zlepšovat a učit se. Za druhý rok vydělala asi $5,000 a během 5. roku už byla na hranici $1 milionu. Her biggest income for 1 week was $180,000 for the week. Její největší příjem teďko byl kolem $180,000 za jeden týden. So you can imagine if she didn't understand, if I didn't coach her on the 10,000 hour law, you know, she would have quit, you know, 2 years or 3 years or in her first year, and that would have been a major mistake for her. Takže si umíte představit, kdybych jí neřekl o těchto zákonech, který platí, a ona by skončila s biznisem už první rok nebo ten druhý rok, tak by to byla obrovská chyba v jejím životě. Okay, the last thing I just want to talk to you about, and you've been a great audience. I know we've gone almost about an hour here, Dalibor. The next step with regards to your philosophy, included in your business plan, and no Dalibor has done this with many people, is you need to also have a personal development plan. Co chci ještě dál probrat, že, a Dalibor to se spoustou z vás už probíral, že kromě toho, abyste měli jenom business plán, tak potřebujete i plán osobního rozvoje. Because 90% of success is determined by what you feed your mind every single day and what you focus on what your major why is. Protože 90% vašeho úspěchu bude to, na co se soustředíte a to, čím krmíte svoji mysl každý den. So like an athlete, every single day, they don't miss out working out, practicing their skill sets. You know, because their dream, that athlete, their dream is either to make it to the pros, or if you look at an Olympic athlete, they want to make a gold medal. They know the difference between a gold and 10th place is small, very, very small. So they need to work their business and their training every single day. They can't miss a day. Stejně jako atleti, kteří nevynechají jediný den, aby trénovali, protože vědí, že rozdíl mezi 1. a 10. místem je velice, velice malý. Proto se tomu věnují každý den. So when I help people get started in the business, I spend a lot of time in this. I want them to start reading the right books. And I suggest The Science of Getting Rich. You know, and there's so many other books that I suggest that you can get on our training site, steamteam.ca. Many of them you can get in Czech language. And with these new distributors, I'm consistently teaching them that this is what they need to do every single day to help them create the hope, help them educate themselves, and feed these great thoughts and material into their mind. Takže já se na začátku vždycky soustředím na to, aby ten nový distributor měl i dostatek materiálů, které může číst knížky, jako je Science of Getting Rich, je to věda, jak se stát bohatým, nevím, jak je to přesně v češtině, ale vím, že tahle knížka v češtině je.
A je důležité, aby lidi tyhle ty knížky aby s těma knížkama pracovali každý den, aby se neustále zdokonalovali. Můžete se podívat na naší stránku steamteam.ca, je tam i několik materiálů v češtině, postupně se rozšiřuje. And this is so important because in today's world we have so much information. We have so many people, lots of negative things that are being bombarded to us. People that are going to tell us that we can't do it. People are going to tell you, don't dream high. Be like everybody else. So you need to stay on track. And the way you're going to stay on track is what you feed your mind every single day. Separate yourself from the masses. Allow you to become a leader. To, co potřebujete, pokud chcete uspět v tomhle biznise, je, abyste se oddělili od toho zástupu všech ostatních lidí. Abyste věděli, co jsou vaše cíle, abyste neustále plnili svoji mysl tím, co chcete dosáhnout a soustředili se jenom na to, čeho chcete dosáhnout. Okay, so to help you with your business in the Czech and Slovak language, what Dalibor and I have done, we have created a site called steamteam.ca in any language, in Russian, in Czech, in Slovak, in Spanish, and Chinese and everything. You can go onto that site, and particularly with Czech, register for the first time, and then it's a free registration. And then it'll give you access into the site, and you just click on international and click on Czech. And this training that we're doing right now, and the next one that we're going to do is going to be up on that site, along with all kinds of other documents that we've put together, that Dalibor has put together to help you build your business. And we really know that this part of the business is very important, and this is part of our support system. Takže na téhle stránce, když přijdete poprvé, tak se zaregistrujete, registrace je zdarma samozřejmě, jdete na International a tam najdete záložku Česká republika. Je tam už několik materiálů, které jsme dali dohromady pro podporu budování vašeho biznisu. So to end the call here, to end the webinar, the last thing I just want to share with you is success is like baking a cake. Poslední věc, kterou vám chci říct, je, že úspěch je v podstatě jako pečení koláče. My mother for years has been a great baker, and she makes this beautiful upside down cake, pineapple upside down cake. Moje máma je skvělá kuchařka a dělá výborný koláč z ananasu, který se dělá v obráceně. And for years I've been trying to duplicate her cake, but it never came out to the same results. I would have the ingredients, I would have the type of flour and everything else, but I would never get the same results. A já se už několik let pokouším skopírovat ten její koláč. Mám ty samé ingredience, stejnou mouku, vím přesně ten postup, ale nikdy jsem se nedostal ke stejnému výsledku. Instead, what I decided to do this last year, I was going to practice what I teach people. Za ten poslední rok já jsem se rozhodl, že budu se cvičit v tom, co učím ostatní lidi. So what I did is I went over to her house and I asked her to bake the cake, and I was taking notes. I had the ingredients, so the ingredients was one piece of the puzzle. Then I started watching her, her philosophy and her attitude. I started writing those things down. And then I started looking at how much time she spends on each type of ingredient and how she prepares it. So everything that I saw was a piece of the puzzle. Takhle, já jsem se rozhodl, že budu následovat to, co učím ostatní lidi. Tak jsem šel domů, sledoval jsem jí, co dělá, jaký tam dává ingredience, jaký má přístup vůbec k tomu vaření. Všechno jsem si zapisoval a každá z těch věcí byla vlastně jedna skládačka celé stavebnice. And what happened is that cake I made was exactly the same. A co se potom stalo, že ten koláč, který jsem pak udělal, byl přesně to samý. And success is the same way. You take each piece of the puzzle that I've shared with you here today,
take every single puzzle, everything that I said, and you put that together, you're going to get the same results that I've been getting for years. A úspěch je úplně to samý. Pokud dáte dohromady tu skládačku těch věcí, o kterých jsem tady dneska mluvil, tak dostanete úplně stejný výsledek. And this is what I told Huna, because if you miss one thing or you miss two things, it's going to make a big difference, because two missing pieces of the puzzle is not going to allow you to get the same results. So in success, the attention is to the details that I've shared with you here today. A tohleto jsem říkal i té ženě z Číny, Huně, že pokud nedáte si pozor na jednu z těch věcí, nebo bude vám scházet dvě věci v té skládačce, tak nikdy nedosáhnete toho, co chcete. And if you learn to teach people what I've just shared with you today, and you send them the STEAM team and have them listen to it over and over again, this is what will make a big difference for your future here with NHT. I'm excited about what's happening not only in the Czech Republic, but what's happening in Dalibor's business around the globe. I'm very grateful. Thanks very much for coming on today. And I'm looking forward to helping each one of you to get your results and your dreams and goals. Takže když budete učit svoje lidi, jak se mají učit, a budete jim v tom pomáhat, budete je směřovat na ty stránky, kde můžou dostat informace a budou to dělat konzistentně, pravidelně, tak se dostanete k výsledku. Já jsem moc rád, že jsem měl možnost s vámi dneska promluvit a přeju vám hodně úspěchu. Joe, do we have time for some questions? Yeah, and Dalibor, that's what I was going to ask. So Okay. I'll turn it over to you. Okay, thank you very much. Tak pokud máte k tomu někdo otázky, tak po straně vidíte ten panel, kde je napsáno questions, tak tam stačí napsat otázku, na kterou se chcete zeptat a my vám dáme odpověď. Je tady jedna otázka už delší dobu, jak začít vydělávat. How to start make money. Do exactly what I just shared with you. Dělejte přesně to, co jsem vám teďko řekl. See, money is a byproduct of not what just you do, but it's a byproduct of your philosophy and the things that I've covered here today. So it's real important that these little attention to details are done and developed, and you make it part of your daily life. You know, Olympic gold medal winner doesn't become a gold medal winner overnight. It's simple disciplines repeated over time. Peníze není něco, co by se stalo okamžitě. Stejně jako olympijský atlet se nestane přes noc olympijským vítězem. Je to soubor spousty věcí, které se dělají pravidelně, konzistentně. And the other thing I would share with you, one of the great parts of our business, and especially here in network marketing and NHT Global, is you can reduce your learning curve and you can reduce your success, make it faster if you work with your sponsor, you work with someone like Dalibor every step of the way, and he can help you make your business go faster and faster by utilizing him. That's what I did in the first couple of years. Everything that I did with my leaders. And that allowed me to get faster results and they helped me get to where I wanted to go. To, jak rychle začnete vydělávat, jak rychle začnete vidět výsledky, můžete uspíšit tím, že budete neustále napojený na svého sponzora, na svoje lídry a že vám budou neustále pomáhat a budete se od nich učit, jak budovat ten biznis a budete s nimi spolupracovat. To je přesně to, co jsem dělal já na začátku. Tak, máme ještě nějaké otázky? If there is some plans for a special package, especially for cosmetic salons. Is there a special package? Yeah, if there are some plans to introduce a special package for cosmetics salons, only with cosmetics products. I know in North America we have a cosmetic package. Do we have one in Europe, Dalibor? We don't have that. Yeah. Well, that's a good idea. That's something that we can put together
and make a suggestion. Okay. Just with cosmetics. Otázka byla, jestli se do budoucna chystá balíček čistě pro kosmetické salony. V Americe je samozřejmě, je to dobrý nápad, určitě to dáme dohromady a připravíme ho. Yeah, if you can send an email to Dalibor and you can send it to me, that'll be great. Přepošleme si e-maily, vyřešíme to. Ještě nějaké otázky? Jakým způsobem se ten business buduje po internetu? What's the way how to build the business over the internet? Good question. You know, Dalibor, we could do another training on that, or you can. Yes. So that's what I recommend, that we do one of those trainings that you do, and then we can put it up online like you did an English version. Yeah. And then we can put it in Steam Team to help everybody. To je velice dobrá otázka. Dělali jsme na to trénink nedávno v angličtině, uděláme ho samozřejmě i v češtině, takže sledujte, co se děje. And you can schedule that in the next few weeks, you know? Yes. Are there any plans to prepare selling materials like catalog, leaflets in Czech and Slovak probably? Yeah, we actually, the company has just recently released a huge catalog. Right now it's in Russian, English, Chinese, and it's going to be in a couple languages. And that's something that we can look into and developing it in Czech, definitely. Teďko nedávno společnost představila nový katalog, který je ve většině jazyků. Můžeme ho připravit taky v češtině. Uděláme to. What about Poland? Poland, we can do that. So the group in Poland is not as big as in Czech, but as we start to do the sales and have the group, that definitely we can create something like that. Lidí v Polsku je ještě méně než v Čechách, takže v momentě, kdy tam začne se něco dít, tak samozřejmě uděláme všechny materiály i pro Polsko. But if you go on to the Steam Team site and click on Poland, I have a lot of material, brochures in Polish there on the product. Když půjdete na tu stránku steamteam.ca, tak tam pod polskem najdete ty materiály i v polštině. Including some training. A je tam i nějaký trénink. Okay, one last question, Dalibor. Tak pokud někdo chce, tak ještě poslední otázka, abychom to uzavřeli. Okay, just to want to remind everybody that this training is going to be on steamteam.ca under the Czech section, and this will be up probably by tomorrow. Ten dnešní trénink bude v té sekci na Steam Team pod Českou republikou pravděpodobně zítra. There is another question. Is it necessary to sign up any exclusive contract with some chain of cosmetic product shops? If you have, I've got a lot of experience with salons and shops around the world. So if you have contacts in that area, Dalibor can help you. We can set up a call and I can discuss what we need to do. Mám s tímhletím velké zkušenosti všude po světě, takže pokud máte kontakty na nějaké sítě s kosmetickými salony nebo drogeriemi, tak dejte nám kontakty, my vám pomůžeme s těma lidma začít komunikovat. So Dalibor, I'd like to thank all of them for coming on today. It's been my pleasure, and great things are happening with NHT here. We're going to be launching a global promotion for our event next year, our main event, global event. A couple of new products are launching that
I believe in Europe is going to be a home run, be fantastic, and several new promotions. So we're really looking forward to supporting this market and helping them achieve their goals and dreams. Takže já vám všem děkuju, chystají se velké věci, celosvětově NHT zažívá opravdu neskutečné věci, expanduje, chystají se nové produkty, nový promotion, takže v Evropě se máme na co těšit. There is just one little question, if we have any experience with fair trades, how does works our products on fair trades? On what? I don't... I mean, fair trade, I don't know how to say, like when exhibitions. Yes, trade shows. Yeah, trade shows, yes. And that's another good question, and that's something that you can hook up with Dalibor and we'll set up a time. Very successful trade shows we've had. Ano, máme s tím velké úspěchy, spojte se s Daliborem, pomůže vám s tím. So good night, everyone. Thank you very much. Takže díky všichni, hezký večer a dobrou noc. Thank you, Joe. Thank you very much. Thank you, bye-bye.